Kuna news mbaya sana zilipita huku kuhusu Kenya, lakini wa Kenya tukafanyiwa kitu deliberately tuache kuwa na hiyo conversation ama tukose kuongelea hiyo conversation. Something happened and I will tell you what happened. See, your country is about to become worse than Haiti. You're about, unaona hiyo Haiti yenye mnasema serikali isipeleke 1,000 police officers kwenda kutafuta peace. Your country is about to call for peacemakers to come into your country and to bring peace between the government and the people. Why did I say it is going to become worse than Haiti? See, Haiti was the first black nation country to get independence, and the reason why they are fighting until today is because watu wa Haiti walikataa kufinyiriwa na serikali. Always when serikali inafinyiria watu, the people tend to react, and the only voice that governments can hear is including the local government and the foreign governments who pretend to bring peace are revolutions. See, in Haiti, when they got independence, the French government refused to recognize them as a country, same as the United States of America. And then the United States of America ikakuja huko Haiti kujifanya ni peace inaleta, kumbe ilikuja kukumbatia na kuchukua everything they had in the economy. It is said that by 1911, the debt ama deni ya Haiti ilikuwa kubwa such that out of the total revenue ama total money yenye serikali ya Haiti ilikuwa inaokota kutoka kwa watu, every $3 zenye serikali ilikuwa inaokota, $2.53 zilikuwa zinaenda kulipa madeni. So that means for the government to achieve that value, which is about 84%, ukifanya 2.53 divided by 3, utapata 84% of their total revenue ilikuwa inaenda kulipa madeni. And so the government extended a lot of taxes to the people. Na watu wakasikia wamefinywa sana. They came together and they formed those groups that unasikia USA wakiita gangs, and the groups that you're hearing your president trying to collect 1,000 soldiers ama 1,000 police officers kwenda kupeleka peace to defend themselves. From that time until now, hiyo inchi imekuwa na shida because people have their choice, but the foreign government have their own choice that they want to instill. Led by USA, inataka kuweka viongozi wao ambao wataendelea kufinyiria hawa watu wakae kwa shida. Why did I give you that story? 1 month ago, our controller of budget, Margaret Nyakango, appeared in a certain place and she was speaking about our debt levels. It appeared in Citizen TV, and this is why I told you Kenyans, huwa tunasikiza vitu ambazo hazituhusu na tunaacha zile huwa zinatuhusu na zile zinaweza tusaidia. You see, Margaret Nyakango said that our debt payment versus our revenue ratio ni 83% by last month. 83% of all the money that we are collecting is going to debt repayment. What does that mean? It means for every 100 Kenyan shilling that we are making, 83 shillings zinaenda kulipa deni. Okay, let me try to make it easier. It means that every 10 bob yenye serikali ina collect, 8 shillings zinaenda kulipa deni. So we are left with 1 point something shillings ndio serikali inabaki ya kutufanyia development, ya kulipa wale wote wanataka kulipa mishahara na kufanya kila kitu. Now that's 83%. What has brought problems in Haiti is 84%. We are just 0 point something percent to the level yenye watu wa Haiti ilifanya wapigane from 1900s. I mean, let's take from 1911 when that debt was 84% till to date. Now we are, hata ukikosa kushika kitu ingine kwa hii video, shika kwamba every 10 bob that we are collecting as government revenue, 83 shillings zinaenda kulipa deni. Question that Margaret Nyakango, the controller of budget, yani yule mwenye huwa ana approve pesa zitolewe kwa account ya serikali, ziende zikatumike kwa project ama ziende zikalipe mishahara, huyo mkubwa mwenye huwa ana sign, anasema ndio toeni pesa, anasema we are using 83%. Now, anasema zile madeni zenye tunalipa sio zote ambazo zilienda kwa development. Nyingi ziliibiwa, zingine zikaenda kulipa mishahara, wakati tunajua vizuri kabisa
sheria zetu kama Kenya haziruhusu kuchukua madeni ndio tulipe mishahara, zinaturuhusu tu kuchukua deni ya kufanya development. Jimmy Wanjigi anawaambia that the biggest percentage of the money that we have taken as debt has not gone to development. Why don't we get back and hold accountable those who used those debts? Because my idea is, if the government of Kibaki walichukua deni ndio wajenge barabara, na hiyo deni haikuapproviwa na parliament who speak for the people, because we cannot do that directly. We can only approve loans through elected representative. So if they have taken, according to Jimmy Wanjigi, that the government has taken more loans than the ones that have been approved by the parliament, then it means wamechukua maloans ambazo sisi kama Wakenya hatujakubaliana. So it means hizo madeni sio zetu, ni zao binafsi. Why are we not questioning them? Madeni kama ya Eurobond, hiyo ndo inatukimbisha sahi, by the way, ukiona vitu zikipanda, because it was mature this year, another portion is to mature next year. So that's why tunakazwa sana na hizi mataxes zenye zi make sense. And Jimmy was saying who we have all the reasons to trust, because he's not in any position in the government, he's not in the opposition, he's just a concerned Kenyan. Anasema kwamba madeni kama ya Eurobond, hakuna project hata moja yenye unaweza trace useme hiyo madeni ilijenga. So how are Kenyans paying for something that did not help them? In other words, kwa nini Mkenya analipa madeni ya pesa ambazo haoni mahali hiyo deni? Vitabu zinasema deni inaenda kutengeneza barabara, lakini Mkenya haoni barabara na haoni mahali parliament ili approve hiyo deni. Is it not a debt to the person who took the debt and not a sovereign debt?